everyone. Okay, Hi. so for this chill and chat with Befrienders, let me introduce myself first. My name is Liana. Some might know me as Liana Talib. I am the outreach director for the Befrienders Kuching. So some might be asking what is an outreach. An outreach is for those who don't know what is outreach. Outreach is when we do activities to engage with the community. So joining with me in this chill chat is Surya, as darling Hi. as the name. Surya is also a volunteer from Befrienders Coaching, and she is email responders lead. So, Mm-hmm. can you explain what you do? Actually, basically, I'm the one coordinating lah the email responder for the email site that we have. So I'm just coordinating lah. Yeah, she okay. So, also joining us tonight is our Befrienders Coaching PR director, which is Stephanie. So she's the one who handling the FB live, so she will not be showing herself. Okay, so Surya, Yeah. uh, I've been in a very tiring journey today. Oh, would you like to share what's your You what's know your what journey today? happened? You know what happened? Mm-hmm. One of our friends was positive of COVID, and Okay. I am the I don't know if it's close contact because I've been distance myself I was actually quite far from her when we see each other. I think it's quite far, like 2 meters apart. Mm-hmm. But I'm worried because she's positive, and I just do swab test at MBKS just now, and currently I'm self quarantine and anxiously waiting for the results. And you know what? Mm-hmm. After I did my swab test, I was Mm-hmm. almost venting out on my social media. Was Mm-hmm. so I was so furious. I think Mm-hmm. I was so furious Mm-hmm. because when you've been taking care of yourself, staying away from people, locking yourself, um, even the place that I dine in is the place where there is nobody. If I see there's a lot of people, I will get out from that place and just quickly run Mm-hmm. myself away from that place. So when for me, I know it's not enough, but I Mm-hmm. think I've done quite a Your good part. job taking care of myself because um, when we have loved one at home, I have my mom, Mm-hmm. and also I have my nephews that likes to hug me, so I'm pretty worried about that one. Mm-hmm. So yeah, so the thing is I almost venting out on social media. Tapi tak Almost. jadilah. Tak Almost tapi tak jadi. jadi. Why? Almost. Well, I already typed my words uh-huh. because for me she's quite irresponsible. You know the thing happened at Kuching. It's a cluster from kampong. So Mm. she balik kampong. Then she come back and Mm-hmm. meet us. So Mm-hmm. when your kampong is being active with cases, you shouldn't Mm. go back kampong, right? You should just stay at Yeah. your home. But she didn't do that. She go back Mm. and she meet with us. Thank God I was so far distance from her, but still it was quite scary. And Mm.
yeah, I almost venting out and almost send the post button, the share button, until it got to me. This Mm-hmm. is me. This Mm-hmm. is my. I think I'm anxious. I'm upset. It affects Mm-hmm. my emotions. I was Mm-hmm. upset, but I Mm-hmm. was in my shoes, Mm-hmm. and it got to me because I was thinking about how am I in her shoes? Because Mm. what I got is she's currently is having difficulty in breathing. In She have difficulty in breathing. Currently, she's at ICU. breathing. Oh my God. Okay, Yes. okay. So I almost venting out, but I didn't think about what happened in her shoes. How does she Mm. feel at this moment? So I Mm. stopped, I delete it, and Mm. I just keep quiet, keep my mouth zip. So, but what are you feeling right now? You still feel angry? Do you still feel? I was angry. But after after when I think about how it feels to be in her shoes, then Mm. it suddenly fades, and all I can think of is just anxiously waiting for the result. Mm. I hope there's nothing happen lah. Ya, tu saya rasa macam everybody lah yang ada mengalami, close contact and then kena pergi swab. I think everybody is like facing the same emotion like you lah, Ada rasa Yes, marah, exactly. ada rasa macam, tak percaya Gelap. boleh jadi. Uh, Jadi, inilah yang menjadi, atau say, the cannot we say the norm with this situation right now dengan situasi pandemik sekarang. yeah, yeah. I can say that me venting out. I don't think it's only me venting out at this Hmm. point. I think Hmm. almost all Malaysians are venting out. I think entire world are venting out Hmm. because we've been in this pandemic for 1.5 years, approximately. Hmm. Some are 2 years, but I think approximately we are in this pandemic for 1.5 years, and we thought that at first last year we thought that we are in this. Oh, okay. 1 month quarantine, so it's okay. We kind of Hmm. enjoying our 1 month vacation until Hmm. it starts to get really serious and bad as time progresses. So I start to notice that people are getting more and more upset, and I noticed that how these situations affecting everyone. Don't you think so? Yes, yes. Because kita dah berada dalam keadaan pandemik dah terlalu lama. Because I think even sekarang ni lah, even WHO pun dia dah bagi sort of like warning lah kepada kita semua yang Mm-hmm. the possibility, kemungkinan kesihatan mental semua orang pada masa pandemik ini akan semakin terjejas, dan ada Mm-hmm. keperluannya untuk kita bina satu sistem sokongan kepada semua orang. Okay, sebab itu hari ini kita bersama dengan Diana, with me, kita akan bercakap tentang kesihatan mental pada masa pandemik ini, pada aspek yang berbeza lah, sebab um, kalau kita tahu report tentang bunuh diri, Mm-hmm. daripada tahun lepas 2019 sehingga Uh-huh. Mei 2021, kes bunuh Uh-huh. diri secara total ialah 1099 orang kes bunuh diri. Okay. So kes ini kebanyakanlah berpunca daripada masalah keluarga, tekanan perasaan dan kewawangan. Okay. Ini kita hanya bercerita tentang kes bunuh diri. Tapi bagaimana dengan Okay. kes-kes kesihatan mental yang lain, seperti kata orang depression, kemurungan, Mm-hmm. keresahan, okay. Okay. Dan satu lagi yang saya nak kata orang nak push, kata orang nak kita semua sedar bahawa kesihatan mental ini
bukan saja akan melibatkan orang-orang yang memang ada isu dengan kesihatan mental saja. Even kita sendiri pun kita sendiri, Betul, okay, betul, yang betul. kita rasalah kita tidak ada masalah isu kesihatan mental, kita sendiri sebenarnya sedang mengalami isu dengan kesihatan mental. Okay, Betul. so you dah dengar kan tentang minggu ni bagi saya Aha, lah minggu ni tentang aha, kematian aha. seorang selebriti kan. Yes, yes, Yeah. yes. It's quite So famous. The Malaysian so celebrity famous. who passed away because Yes. of COVID. Yes. So saya rasakan satu minggu ni ada satu emosi yang sangat down tau. Okay, even dalam media sosial, okay, even Aha. dalam interaksi saya dengan kawan-kawan, semua orang bercakap tentang tu. Masalahnya um, satu perkara ni menjadi satu kata orang perasaan yang bersama lah, kesedihan yang bersama. So saya rasa Kita ramai juga bersama-sama terganggu, sedih. bersama-sama sedih. Because I think the So setting, mood setting lah, the mood setting making us sad. hmm, So kalau kita tidak kata orang awasi lah, kata orang awasi diri sendiri, kenali emosi sendiri boleh Mhm. terbawa-bawa tau, because adalah cerita Betul, daripada my friend, betul. mereka terbawa-bawa dengan kes ni sampai macam menangis is okay menangis, tapi dia Aha, terbawa-bawa sampai beberapa hari, which is not good lah for your mental health. So exactly. this part yang sebenarnya yang kita nak ceritakan pada hari ini, supaya semua orang kena realise yang kita punya mental health sekarang ni bukan kata berisiko lah, tapi kita kena be very very kata orang vigilant. Begitu kata orang kena peka lah dengan kita punya kesihatan emosi sebenarnya, mental, okay? Okay, tapi kan Surya, Hmm? I notice, Mhm. I think everyone is affected. I think everyone is affected. Even me just now, I was really Hmm. anxious. Betul? And I anxious, apatah lagi yang lain. So Hmm. for me, everyone is affected. Even though but I noticed there are so many people in denial that they Betul? are having mental breakdown, and Hmm. anxiety, depression, even suicidal thoughts. Itulah Don't you masalahnya think? Liana. Kebanyakan kita lah. Because kita tidak faham tentang apa itu kesihatan mental. So Mm-hmm. kita tahu, tak mengenali, kita tak kenal pun, tak sedar pun kita sendiri sedang mengalami kesihatan mental. Jadi actually kalau saya nak terangkan sikitlah tentang apa itu kesihatan mental. Better So you kalau terang. sudah Because for me, sorry hmm, because for mhm, me, even though I'm in Befrienders, sometimes mhm, kadang-kadang bila kita senang nak melihat orang lain, mhm, adakah dia terjejas, but when mhm, it come back to us, we fail to mhm, see. So, can you explain to me and to mhm. everyone who are watching how how are we going to recognize the symptom if we are having this emotional distress? Is it emotional distress, Surya? Yes, yes, yes. You can say that. Ah, It's emotional distress. yeah. Jadi first of all lah kita kena faham apa itu kesihatan mental lah, okay. So Mm-hmm. malangnya lah banyak orang kalau dengar perkataan kesihatan mental straight away dia akan fikir gila. Okay, straight away dia akan Yes. fikir depression, straight away lah, memang tidak ada ampun lah. Okay, jadi sebenarnya contoh lah, sebenarnya macam ni. Kesihatan mental, okay, dia ada 3 komponen yang kita kena perhatikan lah. Komponen Mm-hmm. daripada you punya pemikiran, okay, kognitif pemikiran, komponen daripada you punya emosi, dan komponen daripada you punya tingkah laku. Okay, itu 3 komponen lah, dia saling berkait rapat. Okay, so kalau satu terganggu, yang lain akan terkesan lah. Okay, dan kesihatan mental ni sama dengan kesihatan fizikal. Okay, maksudnya dia ada spektrum, okay, daripada yang paling kecil dan paling besar, paling kata orang minor dan paling severe kan. So kalau Oh, kesihatan okay. mental kan, contohnya hari ni, okay, I Aha. can say kesihatan mental Liana pada hari ni terganggu lah, sebab Yes, you feel yes. macam upset, you mesti ni kan. Tapi itu just minor, Upset, terganggu. anxious. Yes. Tapi itu ialah minor yang macam memang kita akan hadapi Tapi is it hari-hari. normal? Is it It's of normal? course,
Of course normal. Kalau you tidak ada power perasaan, itu tak normal Yana. Tapi kalau you ada perasaan marah, you ada Tapi perasaan sometimes orang cakap saya tak ada perasaan. ya, okay. No. You ada perasaan. Tapi the thing is, Okay. how you handle you punya perasaan is important Yeah. kan. Jadi kita kena faham kesihatan mental is sekecil-kecil benda yang berkaitan dengan kita punya pemikiran, yang berkaitan dengan kita punya emosi, yang berkaitan dengan kita punya perilaku. Itu ialah yang melibatkan kita punya kesihatan mental. And then untuk mengatakan diri kita ini ialah sehat, okay, kita punya kesihatan fizikal and kesihatan mental sama-sama dijaga sebab dia juga adalah saling berkait rapat. Okay. So kalau kita faham komponen apa kesihatan mental ni, okay, Liana, then kita boleh identify kalau kita terganggu atau tidak. Macam Liana tadi kan, you feel, tadi you rasa marah, you rasa terganggu lah, you rasa takut, all the emotion kan. You ada recognize, you tahu you punya perasaan. Okay, and Tapi then, tapi sorry Surya, tapi it's okay. up to what point that it is not normal? Okay. Because I know some people have anxiety, depression, and like you said, it's normal. But up to what point that it is not normal? Okay, it's not normal kalau you have the same feeling for like longer period of time. Maybe sampai 7 hari berturut-turut, hari-hari you cakap benda yang sama. And then you punya selera makan berubah. Mungkin makan lebih banyak, mungkin kurang makan. And then you akan realize that you ada fikiran-fikiran negatif yang timbul. And then yang paling penting lah, senang lah, indikator yang jadi tak normal tu ialah bila you dah ada gangguan tidur. It's either you tidur akan terbangun-bangun, ataupun you susah nak lelap tidur, ataupun you terbangun awal daripada yang kebiasaan lah. So rasa marah, emosi geram, you know, nak vent out itu normal what any human would do lah. Tapi satu lagi how we vent out tu kena cara yang betul lah. Kadang-kadang do you notice or not no? Sekarang tu kan kita punya warga internet yang mentang-mentang lah PKP ada banyak masa kan di rumah. Wah dia punya Warga internet. Warga internet sekarang netizen lah kan. Ganas-ganas belakang kan, you know. Ada satu isu pop diorang serang, you know. For me lah. Macam for me, I think lah, the way betul? I see it, they are in everyone was put inside pressure cooker, and social media is the only way for them to let out their steam. Betul. Exactly. That's exactly what I think lah. Macam, you know, macam pss, you know, sikit isu tu. Which is bagi saya satu benda yang berbahaya je lah. Berbahaya tu diri mereka sendiri dan orang lain, you know. Sometimes bila diorang you know, keterlaluan buat masalah pada diri sendiri juga, boleh kena saman ataupun boleh menyebabkan kata orang lain punya kesihatan mental terganggu. So saya sebenarnya I hope lah, you know, bila kita keep on talking about mental health ni, you know, orang ramai akan rasa tahu lah, you know, okay, aku rasa not happy, my mental health terganggu. So macam mana aku nak, you know, jaga diri supaya mental health aku terjaga. Macam tu lah, you know, sebab kes pandemik ni kita tak tahu bila dia berakhir, you know. And then kita sekarang ni and it's scary. Yes, kita sekarang ni tengah denial. Semua orang tengah denial. Macam me myself lah, aku fikir next year will be better. Next year we can go out. We in that kind of state that hoping things will be better. Tapi kalau tengok current situation is not. Jadi but I don't think for me lah, Surya, I don't think it's a denial. For me, it's our coping mechanism. For us to moving forward, for us to keep ourselves sane, for us to be positive, we put such hope like a dream. Like I have a dream that one day this pandemic gonna end. It's like it's our good coping that mechanism.
it's good that we have the hope lah sebenarnya. Memanglah patut kita ada hope sebenarnya. Tapi apa yang saya nampak sekarang tu, bila kita ada satu hope tu, kita meletakkan harapan, so kita kecewa Terlampau pun tinggi. dengan, ya kita pun kecewa lah. Kecewa itulah masalah. Kecewa itulah masalah negaranya kan. Macam kita berharap tu kecewa down lagi. Kita macam kita punya emotion tu dalam roller coaster kan, up and down, up and down. So Betul. kita belum menerima bahawa kita punya perjalanan hidup buat masa sekarang ni akan jadi berbeza. Kita akan kekal dikurung, kita akan kekal buat tidak dapat buat perkara-perkara yang kita biasa buat, bagi orang yang mengalami For me kesan. memang dah shift to this point where for me last time, honestly it's a lie that when if you ask your friends, I always ask my friends this question: do you guys remember how to socialize anymore? How I to always socialize? and most of them answer me the same question. I actually Yeah. forgot. I actually forgot how to, because we keep on distancing ourselves with people. We do things separately from people just because of the SOP and all, and kita patuh SOP. Tapi unfortunately it hit back on us quite hard lah, because right now for me Surya, my current situation, if I go to a place yang ada more than I think 5 people, I start to get panic attack. I start to get panic attack, and I quickly rush myself, go through, for example, it's a lie that we say we didn't go grocery shopping. Of course we go grocery shopping. We have but, to. Yeah, we have to, it's essential. Tapi when we go grocery shopping and suddenly we see a lot of people, we start to get that panic attack. I'm starting getting the panic attack. I'm not, but I think there are people also having the same reaction as me. So it's itulah quite yang saya kata scary. importantnya kita identify our own emotion. Macam you sudah identify whenever you go pergi beli barang, you dah tahu dah dia akan affect you punya emotion, and you know how to avoid it, and you know how to overcome it kan. Okay, so for certain people, No, I still need to buy groceries. yalah, you need to buy grocery, tapi you kena cari jalan untuk macam mana you nak cope dengan you punya panic attack tu, you punya anxiousness tu. And then furthermore, bercerita tentang kita punya keadaan kan, macam itu yang saya katakan, kita dah biasa dengan rules, tapi kita patuh betul, tapi kita tidak fikir untuk adapt. Okay, contohnya lah kan, me and my friend lah, dulu sebelum pandemic, we used to go out like once a month lah. Paling-paling katorang si kurang pun once a month lah kita ada go out event kan. Tapi after when the pandemic hits, macam kita dah lose contact, because kita macam katorang sick, kita associate kalau kita nak socialize kita mesti keluar bersama kan. Tapi sebenarnya kita dah ada teknologi, we can adapt to it. Itu yang saya katakan. Ya, itu yang saya katakan. Like for me, I still betul feel awkward. Betul, okay kok, tapi harusnya kita kena adjust lah dengan benda sekarang. That's why saya katakan sekarang tu, kita sekarang in denial, kita still mau adapt dengan situasi sekarang, because kita still hope kita boleh go back to our previous style. Yes, tapi sekarang tu, if kita mau maintain kita punya kesihatan mental, kita kena cari jalan untuk kita adapt dengan keadaan semasa, because manusia tu memangnya dibina untuk boleh adapt, memangnya dibina untuk tabah, because pandemik bukan hanya berlaku pada tahun 2020, pandemik dah berlaku pada 100 tahun yang dulu, 200 yang dulu, every 100 years ada kes pandemik kan, tapi manusia survive. What you trying to say is
we have to identify what what kind of emotion that we are having and how it affects us, Mm-hmm. and we have to by right to adapt with the current situation to fit to help to help us coping with our Current emotional situation. distress. Yes. Because that's the only way. Itu caranya kita untuk survive di dunia. Kita boleh nak kata orang survive kalau kita tidak ada mekanisme untuk cope. Kita tidak ada cara untuk adapt dengan situasi sekarang. So inilah yang saya nak tekankan kepada semua orang, you know. Bukan kata kita berhenti berharap lah, you know. Tapi Mm-hmm. sementara nak menunggu everything kembali kepada sedia kala. Apa-apa yang Will, berlaku will sekarang it kita kena be? adapt. But I still believe it will. Yes. Of course it Yeah. will lah. Tapi macam kata orang, it will never be the same again. Uh, Yeah. But kita I perlu think, ada banyak adjustment yang kita kena buat. okay. But do you think, Surya, this pandemic, is there any, I know there's a lots of con, but is there any pros in this pandemic towards our mental health? Sebenarnya ada lah kalau kita mau melihat lah, you know, in terms Yeah. of pro during the pandemic. In terms, you Mm-hmm. mean dalam aspek mental health kah? Yeah. Mental health, if you tahu macam mana nak adapt, then you get a good result from it lah. Contohnya kan, I tengok you know, people di alam maya, they start kata orang Mm-hmm. hobi group, you know. Perasan tak bila ada pandemik ini, hobi bertanam Mm-hmm. pokok bunga makin-makin menjadi, you know, Oh ada yeah. and then orang pula I think kata most of my friend like to plant now, like to plant hmm. things now. And people Cause sekarang tu rajin memasak, you know, spending time dengan dia punya family. Okay, itu antara kebaikannya lah, you know, because they know how to cope lah. Tapi what I'm because tapi kita tak kita perlu melihat lebih jauh lagi lah, lebih jauh lagi. Sebab contohnya mm-hmm. lah kan, kita sekarang ni kalau saya yang bekerja, kadang-kadang you know kita punya macam kata orang arahan macam tu, you know, dia menyebabkan kita rasa tidak ketentuan. So ini pun affect kita punya mental health juga kan. And then kita kadang-kadang sometimes kita kena menilai risiko masa kita bekerja. Itu pun kita punya kata orang So, affect kita punya mental health juga, you know. So Surya, there's a Surya, point of time. can you explain to the viewers what Mm-hmm. actually you do for a living? Oh, I'm a teacher. Okay. Cikgu lah. So dalam musim pandemik tu kita terpaksa adjust jugalah. Macam mana kita nak mengajar, you know, cikgu pun kena banyak adjustment, you know, daripada buta IT kepada terlalu celik IT kan. Dulu hanya tahu guna WhatsApp, you know, Facebook, you know, Mm-hmm. YouTube, mesti simple lah. Sekarang ni cikgu dah belajar dah guna macam-macam apps mengajar, you know, macam guna apa tu, whatever lah. Mikrofon pun Tapi dah ada, tapi semua dah ada. kan, Uh-huh. I notice in this pandemic, just now I asked pasal what is the pros coming from this pandemic kan. Mm. I see lah, most of the teachers start to be more creative in presenting. Yes, I'm definitely not lah. saying all. I'm not saying all. There are some teacher that are struggle. They are Mm. struggle keep to keep the students focus during their lessons. But there are teacher that are making it fun during the Mm. learning process. Tapi I wonder, because you imagine before this we go to school. We go to school, belajar, buka buku, look at the whiteboard, learn. The learning process are more visual. No, not visual. What can I say? It's more like face to Hands on lah. face, Hands hands on. on, face to face.
Tapi Hmm. now uh it's all on uh I can say 100% IT. Ah. 100% IT. So I mean, we all okay. Everyone, when talking about emotional distress, everyone will think about people who are struggling, working people, or some people who are being terminated from their job. Hmm. Those people who are struggling with money and all, but Hmm. we tend to forget about how the student is actually coping during this Hmm. pandemic. You know, from seeing their friends every day to online class. Yang paling kesiannya kanak-kanak lah, budak-budak lah. Because Yeah. I think masa diorang kanak-kanak lah, masa diorang nak build up dia punya social skill. So bila pandemic Yes. happens pada budak-budak sekolah rendah, so they don't have this, diorang tak ada macam outlet untuk practice dia punya social skill. That's a bad thing jugalah sebenarnya. But I get your question sebenarnya, macam okay, kita just fokus kepada the big issue, mental health issue kepada orang-orang dewasa, but about the kids Yeah. yang How about the kena kids? belajar kan. And then kita kena extend lagi, not only kanak-kanak ataupun student yang mengalami isu, Mm-hmm. even parents pun sekali mengalami isu, So Yeah. that's why I, bila I kita I katakan heard so many complaints from the parent because hmm, they're struggling, struggling, uh stress, struggling with money, try to keep things as what it is. Tapi at the same time, they have to take care of their kids during classes, which they're really juggling. So I think the one that being pressured here is, I think, mostly, I can say mostly a parent. Don't you so that's think why so? bila saya katakan kita kena adapt kan, everybody kena adapt to the situation, and termasuk dengan kita punya expectation of our life. Dulu-dulu kita punya expectation of life is always, kita nak menjadi yang terbaik, yang Mhm. perfect, yang ter segalinya. Tapi sekarang tu, for me is the no, betul. Kita contohlah yang bagi saya macam tak wajar. I'm sorry lah pada parents kan. Tapi for me tak Mhm. wajar lah kalau student punya anak-anak punya homework mak bapak yang buat. So siapa Betul? yang belajar sebenarnya kan? Because they have this mindset, anak aku perlu ke depan, anak aku perlu pandai, macam lebih daripada orang lain. Kita ada competition di mode dalam kita punya life. Sama juga dengan macam bisnes ataupun ke tempat kerja kan. Nya ada Mhm. satu kotoran ketidakpercayaan kepada pekerja, macam oh you must do that perfectly. Sekarang ni bagi saya dalam musim pandemik ini, satu nilai yang kita kena terapkan sepenuhnya iaitu empathy. 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 Sebab you never Sebagai know. contoh? Okay, sebagai contoh lah, kalau saya sebagai cikgu kan, Mhm. and then Sarawak coverage internet memanglah ada masalah. Even saya pun ada masalah. Jadi kadang-kadang ada student kata tak dapat masuk masa saya buat kelas online. Ada student hantar lambat dia punya assignment. Kalau kita face to face punya kelas, of course kita akan expect student untuk perform, okay, hantar on time, tidak ada Betul? lelengan. Betul? Tapi bila benda ni dah berlaku, you dah jadi kepada okay, it's okay, asalkan you hantar, asalkan you buat sendiri, asalkan you sit tidur, you have to adjust. I have to adjust my expectation to my student. Sama juga kalau kita buat, quiz ke, kita buat whatever lah, exam ke. There's no longer macam kita rasa ketorang buruk sangka pada student, diorang mesti kan meniru masa exam. No, kita tukar kepada, kita tanamkan pada minda mereka yang okay, you must do on your own because you sendiri nak tahu you punya performance. If you meniru pun, you dapat markah pun tinggi pun tak guna. Jadi student instead of nak mengejar, oh aku nak markah tinggi, dia akan switch mode kepada okay, aku akan cuba buat sendiri, see how kita punya dia punya performance. So So kita so tidak basically mengejar. it's a two way lah. It's a two way.
Yeah, so kita tak perlu mengejar, the best, the what. So kita pun life hari-hari pun sama jugalah, don't do expectation. Contohnya lah, let's say lah, some Mhm, people akan mhm. buat sesuatu benda yang pelik dekat media sosial kan. So biasalah Pelik. kita akan, kita akan keji lah, kita akan lah. Tapi why not at the same time kita empathy dengan dia. What happened to them that makes them do that way. So kita kena empathy juga orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Okay, one thing lah, Mhm. one incident yang saya nak brought up lah tentang bendera putih kan, Okay. bendera putih. Aha, aha. Movement bendera putih bagi saya lah is a very clever, very innovative movement untuk menyelamatkan nyawa sebab ia tercetus daripada seorang wanita ni lah, sebab dia melihat kes bunuh diri ni sangat tinggi, makin naik. Jadi kenapa Betul. kes bunuh diri ni meningkat sebab ada isu tentang kata orang financial, ada ketua keluarga tak dapat nak bagi makan kepada keluarga mereka. So untuk orang yang terdesak, what can they do? They feel bunuh diri itulah the only solution, the only thing they can do. Mhm, Tapi kalau kita berempati dengan orang sekeliling, movement bendera putih ni sangat-sangat membantu untuk mereka-mereka yang terdesak. And then kita kena fikir, Liana, orang yang mhm, terkesan dengan pandemik ini, kita jangan mhm, bayangkan orang yang susah, rumah buruk, memang tak ada, jangan fikir macam tu. Even orang yang you biasa tengok kereta macam kereta mewah ke, you biasa tengok dia tinggal kat rumah yang selesa ke, mereka juga kemungkinan besar terkesan, tetapi disebabkan status yang mereka dah ada, they cannot aha, ask aha. for job. Malu lah, of course lah malu nak dan kalau diorang minta bantuan pun, siapa mau tolong? Orang akan kata Betul, jual lah kereta, betul, betul. jual lah rumah kan, tapi kita tak boleh kata orang tu boleh jual segala harta bendanya dengan masa yang singkat untuk dapatkan duit. Mesti ada halangan, tapi apa salahnya kita sebagai jiran tetangga, kita bagi sedikit bantuan mana yang kita mampu sementara orang tu cari solution untuk kata orang stablekan dia punya keadaan. So that's why Sebab sebenarnya empathy kita kena ni, jangan streskan jangan streskan orang lain. So orang akan dapat lihat keadaan pandemik ni dengan lebih clear lah. Sekarang ni kita stress dengan kerja, kita stress dengan anak-anak, kita stress dengan cikgu, whatever. Everybody is stressed. Sekarang tu kan, kalau kita macam letak satu mancis api nyala, macam everything boleh explode. Macam tu lah kita punya tahap stress tu. tapi berbalik kepada like what you said just now, Mhm. uh, we have this mindset Mhm. where those who put out the bendera putih is Mhm. actually from a poor family. Like Mhm. before, they are. It went out viral saying that Mhm. the guy is being lazy. But it Hmm. actually, I noticed, like you said lah, those who have big cars, have good job last time, tapi at that time, maybe last year, they Hmm. have good position, become transportation. We can't go anywhere without transportation. We have to pay the car. And then house, where we gonna live? Takkan Hmm. we stay out at the street. And then people always forget internet. Without Hmm. internet, the kids can't go to school. Talking about internet kan Yana kan, there's Ah, satu cerita yang menyedihkan lah saya terdengar aha, dekat satu rancangan ni lah, tentang aha, bendera putih lah. Movement bendera putih ini telah menyelamatkan lah satu keluarga ni yang aha, anaknya dah 2 hari, 3 hari tak makan langsung tak ada makanan dan tak boleh minta bantuan sebab tak ada kredit kata orang call. kredit. Jadi nasib baiklah ada kata inisiatif untuk bendera putih ni, dapatlah Aha, mereka ni diselamatkan. So sebab itulah saya kata kita tu instead of thinking yang people can do that, do this, tapi why not we share dulu, kita bantu lah apa yang kita patut bantu dan kita tanamkan empathy. So kita ni back to our point lah sebenarnya, kalau mhm, kita nak menjaga kita punya kesihatan mental ni, kita kena ada empathy kepada everything yang berlaku. Okay, contohnya lah, kita mhm, marah bila kes naik kan, kita marah, kita kata tu menyebabkan naik, kita menyebabkan ni, aha, okay. Tapi aha,
Uh-huh. to be honest lah, siapa yang intentionally mau dijangkiti COVID? Kan? True. Siapa yang mau? Nobody wants it. Tapi mungkin Betul. ada orang yang katorang leka, mungkin ada orang yang katorang cuai, betul. Leka dengan Betul. cuai. Betul. Jadi I remember lah masa katorang COVID baru-baru bertapak kan di Malaysia tu nak. Yang Uh-huh. paling katorang ngeri, yang paling katorang sangat kesal saya Teruk. lihat ialah Really. bagaimana orang-orang kita tu Malaysia ni kalau Mm-hmm. ada pesakit COVID, kita kecam Mm-hmm. pesakit COVID. Kita bukanlah macam katorang menyalurkan simpati. Ada satu kes ni kan, dah Mm-hmm. lah dia dapat positif COVID. Okay. Keluarga, banyak kehilangan ahli keluarga. And then Uh-huh. orang kampung lagi pulaukan. Macam doesn't make sense. Sebab yang menjangkiti, proses dia dijangkiti tu bukanlah dia sengaja nak pergi di tengah-tengah ruang COVID itu, Offer dan diri. orang-orang. Yes. Tapi dijangkiti oleh orang yang tidak bertanggungjawab. So macam this kind of mindset kita kena hentikan lah untuk stigmatize orang yang yang positif COVID satu. And juga kita kena berhenti macam how to say, kita banyak gila complain, antara kesihatan mental terjejas ni sebab we always complain ni tak betul, tu tak betul. Kita tidak empathize pun, kita tak empathize pun dengan frontliners. Ada kan kes-kes yang kita ketua rakyat macam kita berlaku kurang ajar dengan frontliners, doctors, Uh-huh. nurses, polis semua macam uh, please be empathize lah. Kadang-kadang diorang ni buat kerja because it's their job. It's their job to compound kita, saman kita. It's their job untuk vaksin kita, is their job. Jadi instead of kata kita how to say, vent out, kita melepaskan kemarahan kita dengan keadaan sekarang kepada Uh-huh. orang-orang yang cuba membantu kita, that is Uh-huh. why kita perlu melihat pada diri kita, lihat kita punya kesihatan Mm-hmm. mental. Mm-hmm. Masalahnya orang sekarang nak Mm-hmm. cerita tentang kesihatan mental pun dia tak arif lagi, dia tak faham kesihatan mental tu apa, tapi yang hanya tahu dia nak melepaskan rasa dengan sebarangan. Betul. Betul. Tapi inilah yang saya nak ingatkan lah. Kalau kita dalam keadaan macam tu lah, yang tak stable, you tak jaga you punya kesihatan mental, dalam jangka masa yang panjang, ia Mm-hmm. betul-betul akan menyebabkan pembentukan sakit mental. Kalau kita Ah, tidak jaga kita punya, yes. Sebab you ingat orang yang sakit mental tiba-tiba dia sakit mental. No, it's a process. Tidak, mana ada orang keturunan sakit mental tiba-tibanya lahir. Adalah kan, tapi sebahagian. Tapi kes-kes macam kemurungan, anxiety, uh-huh. schizophrenia, kadang-kadang ada yang keturunan develop over the years, yang tak Mm-hmm. dirawat, yang tak dikenal pasti. Mm-hmm. Itulah point kita punya discussion hari ni. Sebab kita nak mengatakan bahawa semua daripada kita ni ada Mm-hmm. risiko untuk mengalami keabnormalan kesihatan mental. Kesihatan Jadi mental. kita kenalah, yes, so kita kenalah belajar jaga diri. So macam mana kita nak belajar jaga diri? Kita kena kenal apa emosi yang kita ada. Macam you identify, you Uh-huh. you marah, you Uh-huh. geram, you menyampah kan, you rasa siap Ya, percaya, ya, ya. tapi it stop. You feeling tadi stop because bila you start rasa empathy tadi. Remember, you Ya, have empathy. Bahkan you ya. tidak pause. Tapi orang yang jenis yang tidak ada perasaan empathy, perasaan dia tu marah semua akan berterusan lah. Yang paling keterang menyakitkan ialah kalau dia akan menyebabkan orang lain pula terganggu kesihatan mental. Ada orang macam ni kan? Dia Ada. mengganggu, dia ada domino effect. So Yes. sekarang tu you are in Yes, environment yes. yang very hostile, yang very macam membahaya lah, kata yang tidak kata kondusif untuk you punya kesihatan mental in a toxic environment. So right now lah yang kita sekarang tu perlu tahu you punya emotion state, perlu belajar macam mana kita nak handle, adapt dengan keadaan semasa. So, kalau kita buat sekarang tu untuk diri kita, tidak ada orang boleh bantu. Because in the end of the day, I think and Surya, social media and forwarded message play an important role in triggering our mental health. Don't you think true, so? betul, Especially tetapi we have forwarded message. but we have the power to control it also. Because there's one time lah, I'm going to disclose myself lah. One time of during 2020 punya time pandemic kan. Bermula rasa memang sangat anxious for me lah.
Macam for me, oh Mhm. my god, kita ada perasaan yang macam, oh my god, this will come, how this will come to end, whatever. And then I keep on reading lah, banyak bahan baca, for me lah, Uh-huh. pada masa tu banyak yang baca is bagus, kita jaga cerita, tapi it's too much, sampai kan saya dah tadi terlalu risau. So what I did is, I Uh-huh. stopped reading, I stopped engaging with media social, I Uh-huh. focus to things that I like. Contohnya, I like watching Uh-huh. K-drama. I focus watching K-drama, Mhm. pedulikanlah media sosial, because at that time I recognize that my mental health state is not good. Uh-huh. Kan, dia dah Oh. terganggu. So, I cari jalan untuk menggembirakan hati I. So, sama juga dengan satu Uh-huh. minggu ni kan, minggu Uh-huh. Uh-huh. sebenarnya memang I affected dengan cerita tentang Allahyarhamah, tetapi Uh-huh. I Uh-huh. suddenly macam I stop myself, okay, dah Mhm. sesudahlah membaca, indulge dengan benda-benda Berita-berita yang sedih. menyedihkan. Yes, kita tertarik balik, kita lihat macam benda-benda yang mengembirakan. So it's Menggembirakan. balance. Ya. Kita sih boleh nak elak daripada rasa sedih. It's human. Okay. Tapi kalau it became too much, the effect your Mhm. mental health, you kena berjaga-jaga, and you kena step back, and Mhm. that's why I kata you kena adapt. Cari jalan untuk cope. Banyak benda untuk cope sebenarnya. You boleh buat hobi, boleh belajar benda yang baru, and then macam you can actively try to be Just like keturang. me lah. I developed during this pandemic. I developed a hobby. Mhm. Jaga jaga. I take care of my plant lah. I bought few of the plant. I take care, but ends up I kill all of them. Kena saya ketawa Diana, because I did the same thing. Like exciting lah. Orang lain semua lihat kata orang excited dengan plants, I pun Uh, excited. New plant, So new plant. Oh my new god! plant, new Like plant. everything I'm posting. Oh my god! Look at my new plant. But after 1 month, 2 months, it die. Then suddenly I stop posting. Yeah, my plants tu lah. Ada a few yang still survive. Very, very macam kata orang tough plants memang survive. But the Uh-huh. rest kembali ke rahmatullah lah. So So, consider I'm normal lah. I'm not a plant killer lah. Ho. uh, you must know lah, that is not your talent and mine also. Tapi kan Liana, Uh-huh. I developed this another hobby plang. I developed the hobby, no, Mm-hmm. editing videos. Oh. Yeah. So I'm starting, to be involved in editing videos. Macam, wow, best benda ni, But I So, think it's benefiting you lah because since you said that you work as a teacher, so I think hmm, it's a good thing for you. betul. That's why, bila kita learn something, kita involve in something, Uh-huh. kita rasa alive. We feel alive. Because if kita just sit down, contohnya lah, if saya Uh-huh. continue dengan hobi tengok K-drama only lah, you akan Uh-huh. jadi couch potato, no life, no apa kan. You don't develop yourself kan. Tapi kalau you ada hobi plus you ada something else to learn, you dah develop Uh-huh. yourself. Ramai orang menggunakan masa karantin ni untuk dia develop themselves. Kan ada banyak kursus-kursus online sebenarnya, ada yang free. Pasal YouTube soft pun free. is it called soft skill? Correct me if I'm wrong. Uh, no, But not soft skill lah. This bukan is soft called skill skill. apa? There is like this bukan soft skill. There is this I noticed lah Mhm. during this pandemic. There's so many, but I can say it's a soft skill as well. There's so many courses that we didn't expect can be a course. Ika, contohnya, Yeah. contohnya, contohnya how to handle ourselves, macam that kind of course kah? I Like know it's like personal growth course kah? Personal motivational course, is it? Bukan. like how to communicate with things like soft. I know maybe because Ah, the one that I look mhm. relate, tapi macam I don't think it's only soft skill lah, but for me it's so many skill in general. Hmm. So Oh, banyak skill yang kita boleh another belajar one I sebenarnya. noticed apa forex.
Forest also That because I nak hike one. now. Hmm. Yeah, No comment lah. Kena ban lah. me So too. for me hati-hati lah nak ambil course. For me better ambil skill yang betul-betul ada guna lah, macam That skill can untuk improve tanam yourself. plants. That can improve Yes. yourself. Yeah, language Because you skills really kita. need it after the pandemic. Yes, macam language, belajar bahasa, belajar cara untuk mengaitkan a craft, benda macam ni lah, forex, Yeah. you pandai sendirilah untuk menilai kan. So pick what you learn lah, untuk improve yourself. Satu And lagi also nak, to distract yourself. yes, to distract yourself. Tapi satu lagi lah yang I notice lah, what make Mm-hmm. people feel kata orang helpless sekarang tu, because Uh-huh. kita ada idea untuk be perfect, bila kita Uh-huh. bekerja di office sebelum ni, kita boleh ke mana, everything will be like senang dibuat lah, senang untuk dilakukan. Tapi bila kita ada kekangan, pergerakan segalanya, memang kerja kita sedikit sebanyak lah, dia ada lah kata orang gangguan lah. So tidaklah Terganggu. dapat Yeah. hasil 100% yang macam kita mahu lah kan. Exactly. Tetapi Yeah. ini yang True. kita kena turunkan, lower your standard. You don't need to be perfect, just do whatever you have to do, but you don't need to be perfect. Ni yang saya nak berkait balik kepada parents yang buat homework anaknya lah. Why parents involved dengan homework anaknya? Because dia nak anaknya perfect. Dia nak portray yang anaknya perfect. That is Mm-hmm. wrong. Wrong. Anak-anak yang perlu belajar, bukan mak bapaknya belajar. And satu lagi kisah yang saya baca yang saya rasa macam, oh my god, this is so bad. Uh-huh. Maknya pula punya risau dengan anaknya punya sekolah, sampai kan dia ada isu kesihatan mental, sampai kan stres. So macam Putting the burden too much, to like on you creating too much burden, that unnecessary yeah. burden. Patutnya benda tu dikongsi. Benda tu anak yang punya. Janganlah ambil benda anak tu. Okay. So biar budak-budak tu mengambil burdennya sendiri supaya they can grow. Kalau kita as parents want to protect every aspect of the children's life, bila dia orang nak membesar. Bila dia orang besar, bergantung pada parents juga yang menyampah juga pada satu hari nanti kan. So bila dia orang We need kecil-kecil to je give lah. time. We need to Yeah, give time for we them to grow and to allow the learn. children, yes, allow the children to Yeah. fail, allow the children to make mistakes. That's why yang menyakitkan ialah parents sendirilah. Some people kan make kata orang unnecessary stress for themselves. Because Yeah. of this expectation to be perfect. So right now apa kata orang, adapt lah dalam keadaan situasi pandemik ni, that perfection is not kata orang desirable. Just enough hidup lah, hidup moment to moment, just enough lah you can breathe every day. Cukup lah kalau you boleh masih bernafas, boleh macam sihat, alhamdulillah. Cukup lah dengan bersyukur. Jangan terlalu expect Belajar so untuk much. bersyukur dan mensyukuri Bersyukur. apa yang ada. Kalau kita ada lebih-lebih yang Dan syukur tu belajar boleh kongsi. Yeah. Okay, Surya. So coming back to Befrienders. Okay. So lately, I got some people asking me. People asking me, why every time I call our Befrienders, tapi they never pick up the call. Okay, good question lah. They never pick up my phone call. And then I asked them, do you call them according to the time mentioned? Because untuk Befrienders Kuching, we actually have they actually operation hour that we have to follow, because currently we are not working, we not volunteering at full capacity. Yes. Yeah. So to answer the question, okay. So kalaulah soalan itu ditanya pada early masa PKP pertama, okay, the simple answer is masa tu kita orang tak dapat nak
bekerja dalam apa kata orang call center lah, pergi ke tempat office and call center tak dapat lah. Memang kita Mhm. dia apa kata orang ada kekangan di sana. And then there are few times yang kita terpaksa hold on kita punya service kata orang Befriender because yalah kita still need to comply with this with the SOP. Tapi pada masa yang sama sebenarnya Befrienders Kuching kita keep dengan kita punya email service. So kalau you dapat call, sebenarnya sepanjang kata orang pandemik ni memang kita sentiasa apa kata orang up our games to the email services lah. So you boleh pergi ke Mhm. Befrienders untuk email lah, okay. And then baru-baru ni baru kita dapat peluang Aha. untuk bekerja balik Mhm. sebagai kata orang responder untuk call disebabkan kita Mhm. guna forwarding services lah. So jadi ni ada limitasi jugalah limitasi Mhm. dan kita ada limitasi daripada kata orang tenaga kerja kan. Jadi itu yang menyebabkan kita Mhm. tak dapat nak angkat call. Kalau you call banyak kali memang tak dapat, maybe line engage dengan orang lain. So Mhm. you boleh call you sebenarnya boleh call ke how to say ke Befrienders cawangan yang lain sebenarnya. Terutamanya Center yang lain. KL center lain because terutama KL they are open 24 hours. I think Penang also open 20 hours if I'm not mistaken. So you Aha. boleh lihat information ni dekat website lah. I think kita punya ni pun I ada think keluarkan juga. Yes. I think So if our not social media always post uh other phone number that that our volunteers can call. So Ah. sebenarnya kan jangan berputus asa kalau you call memang tak dapat. It's not that when kita orang tak mau terima call you because kita ada kekangan sebenarnya. That's why pada masa yang sama saya nak promo lah untuk orang-orang di luar sana yang Mhm. mungkin ada banyak masa terluang ada buat sesuatu yang kata orang membina kan. Mhm. Bolehlah kata orang volunteer untuk Befrienders Kuching because kita orang memang memerlukan banyak volunteer untuk bantulah Mhm. menjadi support system di musim pandemik inilah. Kan. Hmm. So dah Okay. So tu. I think the link being shown kan. You Hmm. guys can register with us Hmm. as a volunteer because we really need a volunteer at this Hmm. moment. We Hmm. short of hands. Don't worry lah, kita sekarang tu kita work from home jugalah. Kita sekarang tu Oh. selagi pandemik ada and then if ada macam kata orang high risk for the volunteers itself, kita memang Mhm. tak ada kata orang buat any activity yang membahayakan volunteers. Possibly so, kata orang kebanyakannya kita akan buat work from home lah. So it's safe for you, safe for everybody. At the same time, kita boleh Mhm. give service to the community lah. But I have a question. Who can Yes. join the volunteer? Defenders Volun volunteer. Who can join? Okay, ada satu misperception lah. Yang join volunteer mesti orang-orang yang ada kata orang knowledge, orang yang ada jenis pekerjaan tertentu. Sebenarnya, as long you Mhm. are an adult like 18 years and above, you boleh jadi ahli befrienders yang yang membantu kita orang jugalah sebab kita akan bagi training. Kita akan bagi training and then Mhm. satu lagi dia punya befrienders ni bukan khidmat counselling kita emotional Mhm. support. Maksudnya kita hanya berfungsi untuk kata orang membantu orang yang dalam keadaan emosi yang kata orang tidak Tertekan. menentu tertekan dan kita cuba untuk kata orang menurunkanlah intensity emosi dia. So anybody can do that sebenarnya. Befriending pun kalau Mhm. you nak jadi befrienders kepada you punya kawan-kawan pun boleh juga. Actually sebenarnya. Tapi bila you volunteer kepada befrienders, kita akan bagi you latihan yang betul lah. Latihan yang tertentu. So So you know tidak that you're ada doing masalah. it right. Yes, as long you faham konsep menjadi volunteer befrienders ni, tak ada So masalah. Anybody can do it. so basically, anyone who wants to be a volunteer for Befrienders, they will Mm-hmm. be given training Yes, before they can training. be volunteers. Definitely, Yeah. definitely.
And kita ada macam, and then dalam Befrienders kita ada banyak orang-orang yang professional juga, and then as you after you go training, as you do your volunteering, you will learn also, because kebanyakan kita orang semua akan give feedback, we will Mm-hmm. answer your question, you can ask anything. Banyak yang dalam kita punya members tu tergolong Mm-hmm. daripada mereka yang professional dalam mental health, Yeah, so yeah, actually it's a benefit to you too lah, you can learn also in a way. yeah. Because okay, I want to uh share story about myself as well. Okay. Joined Befrienders since 2019. I think Mm-hmm. I joined the same time with you. I think Surya. I think early, is it? I think I'm earlier a bit. I mean, 2018. 20, I registered in 2018, but they called me in 2019. I already trained on 2018. Ah, okay. Uh-huh. So I was active in 2019. But Uh-huh. mostly I volunteer. Is not under volunteer at who answer call lah. My type Mm-hmm. of volunteer is I do outreach. I Mm-hmm. reach out to the community. I give awareness. I help Mm-hmm. out. I become runner. So Mm-hmm. another another misconception from people outside that Mm-hmm. befrienders only accept volunteers that Mm-hmm. are gonna handle calls. Mm-hmm. But actually, we have beberapa cabang. Like me, I handle activities. Mm-hmm. Yeah. Sebenarnya Befrienders memerlukan banyak orang yang pakar dalam banyak benda. Okay, contohnya you si perlu pun jadi volunteer untuk kata orang handling call ataupun email. You boleh juga jadi volunteer yang handle the administrative staff, Mm, admin yang boleh buat kata orang accountancy, yang buat grafik, and kalau you seorang yang suka dengan media sosial kan, you can be the yeah. publicity, banyak benda sebenarnya, the more the merrier lah. It's just that tapi sebenarnya kita harap lah dapat ramai volunteer yang boleh bantu untuk responding One lah, email dan one more juga Surya. call. One Mhm. more. People have this idea. If I Mhm. volunteer, Mhm. I tak ada masa. Ah. I will not have time for myself because I do volunteer work. What's your So comment? macam ni lah, people volunteer for various reason lah kan. So some Yes, people true. volunteer memang dia macam want to kata orang buang masa lah, untuk dia macam penuhi masa, daripada dia buang Mm-hmm. masa dia penuhi masa dengan volunteer. Ada orang sebabnya ada purpose. Ada orang sebabnya terikut-ikut. Mm-hmm. It doesn't matter lah, it doesn't matter what is your kata orang reason is, tapi bila kita volunteer tu, you need to commit. Maybe you siapa commit banyak masa, you commit sikit-sikit pun jadilah. Macam tu lah, because it's volunteer mah. Kita pun macam, kalau you terdapat nak sumbangkan banyak masa, we don't say anything, because macam for me, my reason for volunteering is, for me, is my purpose. That is my purpose in life. Because suicide, kata orang, just a story lah kan. Yeah, yeah. I've encountered suicide Please share. as young as when I was in form 5 kan. There's like Mhm. my schoolmate yang commit suicide. At that time memang I don't understand, Oh. what is suicide. That person is really beautiful, very popular, Uh-huh. pandai semua. I don't understand, no. Okay, and then Uh-huh. masa I learn about counselling, my first Mm-hmm. client is talking about suicide also. Suicide is kata orang agak berat lah bagi orang yang baru berkecimpung dalam bidang counselling kan, agak berat. Betul, betul. Tapi macam I keep on facing the suicide punya cases. Uh-huh. Jadi it turns out, I feel like, oh, maybe this is my purpose in life, to do Uh-huh. something about it. It's come naturally.
So macam that's why benda ni yang stick to me. It stick to me to be consistent in talking about suicide, in talking about mental health. So everyone must have its own purpose. Maybe ada orang because dia Mhm. terkesan dengan or the people yang close to them yang almost commit suicide, yang pernah commit Yeah, suicide. So this become the root of people's yang volunteering lah. So whether you have time or not, I think it's up to you. It's just that we accept lah any kind of kotoran sumbangan ni you bagi. Saya ada masa boleh sumbangkan kewangan pun boleh juga kan. No problem kan. Ini banyak benda yang kita boleh sumbangkan untuk Befrienders. yeah, So betul. no worries, no worries. So I think we should. Is there any Close. questions from Okay, before yeah, viewers? viewers, do we have viewers? Thankful lah untuk beberapa orang yang melihat video ini. I'm so thankful. So tolonglah tanya soalan. Kesian bunyi. Let me check. Ah. Um, Yes, betul Lulu. Don't be ashamed if you're not perfect, because all of us are special in our own way. That's a very good kind of mindset. Yes, kita memang seakan perfect, tapi kita ada kelebihan masing-masing and use kita punya kelebihan itu sebaik-baiknya. Thank you betul. Lulu. Yeah. Okay, thank you, Lulu. Any else yang boleh bagi komen, Any cadangan? Oh, any question yang you curious tentang befriending lah. Okay. Oh, remember yang ada orang tanya macam mana nak befriending kan? Yeah, how to befriending? Because Uh, currently everyone is having emotional distress. So okay, how so can they help their friend? okay, again kita back to the basic thing lah in our life is to have empathy lah, to have empathy. So Mhm. okay, kalau in setting bekerja, kita tak tahu apa orang masalah yang orang alami kiri kanan, you never know kan. And then at this time lah kita jadi kata orang lebih lebih bermurah hati lah in terms of kalau kita bekerja. Contoh lah, if you ada kerja bersama, collaborate dengan seseorang and they cannot Mhm. make it, and Uh-huh. then internsnya akan menyebabkan you susah, tapi you kena Uh-huh. understand orang tidak akan kata orang sengaja untuk tidak perform dalam dia bekerja. Nobody is like intentionally doing that. So kita kena Mhm. be understanding, instead of kata marah, instead of macam mengata, why don't we do our part to help the person. Okay, and Uh-huh. then maybe kita boleh proceed untuk tanya if anything wrong ke. So right now kan kita kan belajar mengajar dengan teknologi. So tak semua kita Uh-huh. punya klik yang boleh adapt dengan teknologi dengan tempoh yang pendek. So kalau you ada ketorang skill dalam teknologi, why not you ajar kawan-kawan you supaya mereka boleh bekerja lah. The kind of ketorang mindset befriending. Itu kind of befriending juga. And kalau lah contohnya lah kita tu kata orang ada somebody datang pada kita untuk kata Mhm. orang meluahkan perasaan. Ini yang saya nak tekankan lah. Uh-huh. Kita sebagai seorang kawan menjadilah pendengar yang baik. Okay, bila pendengar tu jangan banyak bercakap, Uh-huh. tapi kita banyak mendengar dia bercakap dan Mhm. walaupun lah apa yang dicakap tu tidak sama nilai dengan kita. Okay, contohlah dia mengadu, dia ada Teknologi berbeza. yes. Contohnya dia mengadunya putus cinta dengan dengan laki orang lah. Kita punya Yeah. nilai, kita akan mengutuk. Yalah kau cari laki orang that is like that, kita punya respon lah. Tapi kalau you nak menjadi seorang yang befriending kawan you diam je Uh-huh. lah. Keep it to yourself because kita nurture, kita kata orang jaga perasaannya. Okay, kita macam kita suruhnya luahkannya rasa kecewa, rasa sedih. Kita supportnya emosinya masa ya. Kita janganlah support yangnya skandal dengan orang. Kita Condemn. just support. Jangan condemn. Because bila kita sebagai seorang kawan kononnya rapat tapi kita tidak mendengar, kita judge kawan kita, kepada siapa lagi dia nak bercakap? Betul lah kalau saya banyak join group-group yang ada isu kesihatan mental ni, kebanyakan mereka Mhm. rasa they feel they are alone. Tidak boleh nak bersuara tentang masalah mereka. Sebab apa?
ramai orang jenisnya berkawan tapi dia Mhm. judgemental. And then sometimes yang lagi lucu lagi, ada jenis yang konon-konon mendengar masalah kawan tapi Aha. dia akan mengaitkan kepada diri dia. Semuanya tentang diri dia balik. Jadi end up kan orang bukan dengar masalah kawan yang tengah sakit hati tapi dengar masalahnya balik. Tu sakit, satu masalah juga kan. And then Self-absorbing. yes, just absorb people's, nanti ada masa you luah pula pada kawan you. Kita bergila-gila lah. Itu jadinya kawan yang terbaik. Tapi kalau you si mampu jadi kawan yang terbaik, jangan buka kaunter untuk menjadi tempat aduan. You boleh kata pada kawan you, sorry lah saya si pandai nak dengar benda tu. Maybe you boleh contact Befrienders. Macam tu lah. You boleh refernya lah. Also, there are one Mhm. thing I want to point out. There are people Hmm. like to listen to befriending people lah. Hmm. Just to feel I don't know, maybe for them it's pleasuring hearing someone in trouble, and then Okay. they use Ego the booster. information they use the information Ah, and spread gossip. uh, This kind of okay. people, Yes. and Okay. This that one makes you kena that, hati-hati. that makes that makes the person that in emotional distress uh don't know how am I To gonna handle it. Mm. handle it. I thought that that person is reliable, but now Mm. creating more Mm. headache. Mm. So sebenarnya How lah can I untuk orang trust yang mengalami how can I masalah, trust people now? untuk orang yang mengalami masalah lah, Yeah. berhati-hati bila meluahkan sesuatu, that's why sebenarnya tempat paling selamat untuk you kata orang luahkan perasaan ialah tempat yang menawarkan emotional support macam Befrienders ni lah. Mhm. Okay, kalau you memang ada isu dengan kesihatan mental, you pergi kepada profesional because these people are trained, okay? So ada kerahsiaan. Macam kita pun ada kerahsiaan jugalah, kita menjaga rahsia, okay? It's against our ethic kalau kita pergi cerita pada orang lain, okay? So again, saya nak patah balik kepada orang yang suka mendengar masalah orang lain kan, okay? Mm. Itu adalah insan-insan yang jenisnya manipulators. It's a manipulator punya behavior. And then okay, kalau you rasa you boleh simpan rahsia orang, tolonglah jangan jadi pendengar. Bukan nak macam melarang orang menjadi baik pada kawan, tapi kalau you end up telling people punya secret kepada orang lain, sebenarnya Mhm. you making damage, you akan membahayakan orang tersebut. So jadilah manusia yang tidak kata orang, kalau kita tak membantu pun janganlah menambah lagi duka orang, macam itulah. So if you cannot help, Betul. jangan menambah. Tapi kalau you uh, betul-betul seorang yang ada empathy and you mau membantu yeah, and you tahu you boleh simpan yeah. rahsia, please by all means lah, jadilah seorang yang membantulah. Untuk bukan jadi macam Befrienders dekat kita orang ni pun tak apa, untuk orang sekeliling, untuk jiran you, untuk kawan-kawan you, ahli keluarga pun boleh, it doesn't matter kan. And sometimes kan just Uh-huh. be alert lah. Kalau tiba-tiba orang yang lama si tiba-tiba contact you kan, you never know. At that time, you will become the person they go to at their times of need. Yes. Thank you Nabila Muhammad Saifullah. If you have any problem, jangan Thank malu you, jumpa yang Nabila Muhammad pakar. Saifullah. Betul. Jangan malu. Definitely jangan malu. Sebab mitos yang mengatakan kalau kita jumpa pakar, kita terus ada sakit mental. No. Menurut Dr. Gan, okay, Dr. Gan adalah Uh-huh. kita punya pengurusi untuk MHA lah. Dr. Gan kata, orang Mhm. yang kita kata gila ni adalah orang yang tidak Mhm. mendapat bantuan daripada kata orang pakar dan dia kekal berkelakuan tidak siuman. Okay, itu kita definisikan sebagai gila. Tapi kalau you ada Mhm. isu kesihatan mental and you pergi jumpa pakar, you berubat and you can function normally, you boleh berfikiran Mhm. waras lah, you boleh berfungsi, bekerja apa, walaupun dalam masa tertentu you ada kata orang gangguan, it's okay, you Uh-huh. still ada isu kesihatan je, bukannya you gila. Masalahnya yang gila ni adalah orang yang tak langsung tak ada rawatan. So itu yang kita If definisikan sebagai gila. because of that concept, if I go and see psychiatric, Hmm. I think that I'm crazy. But No, actually, no. those who didn't seek help are actually crazy. Seek help dan keadaannya dah severe, yang dah tak tarawat. Yeah, Kata orang severe. behavior dah The tak tarawat. keyword is severe. Tapi we Severe. need to seek help before it
get worse. Sebenarnya kan, saya respect kepada orang yang jumpa pakar. For me, those person are Uh-huh. responsible for their own health, you know. They know that they're not well, they know something wrong, they know they need help, they're being Uh-huh. responsible. Rather than you simpan sampaikan you Mm-hmm. dah terkawal. That is being responsible for your own health lah. Jadi please don't be ashamed, and then please be reminded that orang-orang yang bekerja dalam bidang profesional ni, they Mm-hmm. don't look down on you. Diorang dah di-train and diorang Mm-hmm. faham kenapa you berkelakuan demikian. Diorang faham kenapa you rasa demikian. They understand. So ada satu lagi lah saya nak add on lah. Kalau you Uh-huh. dapatkan rawatan, you ada Uh-huh. kaunselor, kalau you ada kata psychiatrist, kalau you si Mm-hmm. selesa lah, komunikasi itu tak menyelesaikan you, you boleh Uh-huh. tak minta tukar kepada orang lain, sebab kita tu manusia. Uh-huh. Kita perlu ada keserasian. Sometimes I dengan you mungkin serasi. Also boleh cari orang Uh-huh. lain. It's okay. Yang Ah. pentingnya you kena rasa selamat, you kena rasa selesa, dan you kena dapatkan bantuan. And don't be You ashamed feel of that. safe lah. You feel safe with Hmm. whoever you seek help. Hmm. So saya nak mengucapkan tahniah and kudos kepada yang berani dan kepada yang rajin untuk mendapatkan bantuan untuk diri mereka dan on process of healing. So I really appreciate you guys, and really korang salute lah kepada mereka yang pergi jumpa pakar ni. Ya, betul, betul. So go seek help before it got worse lah. Because Hmm. the build ups can lead to that. Okay. Yes, yes. Okay, Surya, I think we done our Q&A session Okay. and it's already 9:13. We talk too much. Tapi We I talk too having much. I fun. I'm think having more than fun. 1 hour plus. Yeah, I do. I Yeah. do have fun. It's actually an quite interesting topic lah. Yalah, you know. I Yeah, hope semua orang boleh join lagi lah kita punya session. So maybe it's not going to be me, Elena, maybe to be other yeah, people. Tapi just join lah kan. Kita orang cakap-cakap pun free, you dengar pun free kan. At least ada maklumat yang you dapat kan. So sebelum kita undur insyaAllah. diri, saya minta maaf lah kalau ada salah cakap, salah term ke apa. Kadang-kadang kita cakap live ni tidak ada tapis kan. Okay, so I think we should end our chat live now lah. And Alright. for those who want to seek for help, I think you guys can. I think kita ada post regarding on the number just now kan. And also we also looking for volunteers as well. Do go to our where is the Website. volunteer link? Ada volunteers link? Is there any volunteers link? I think in our page ada lah. There Okay. always Those ada. who want to be volunteers, you can register yourself at Befrienders Facebook page. And also, okay, right now, the number, this is the number that you can call. But if you cannot reach out to us, if it's engaged or not been answered, you can call other numbers as well. Go to our Instagram and Facebook for the number for you to call lah. Don't just rely on one number. There are lots of number. There are lots of people actually concerned about you that wants to help you. So don't just rely on one number. So Yes. my last word. So remember Uh-huh. lah apa yang we touch on tadi. Pertama, Yes. we don't need to be perfect, and then accept the situation, try to Mm-hmm. adapt, and then we try Mm-hmm. to cultivate empathize punya value Empathy. more. Yes, Yeah. and be alert lah dengan you punya surrounding, dengan you punya friends and family, and ask if they need help, if you can help them. Itu je lah. Itu kita punya take away for today. Yeah. Okay. So I Alright. guess are we gonna be is there any oh yeah, and one more thing. Surya is handling for email responder. So there's also email. Those who
who wants to go, those who don't know how to express by words, sorry, Mhm. who shy, Mhm. calling, they can Mhm. express by words as well, Mhm. using email to us, do email to Mhm. us at Yes, yes. Oh, Sam yeah. Befrienders. Yes, Yeah. okay. Oh, Okay. and we Thank you, thank you, Envy. Thank you. Diana. Good job. Okay, thank you. All right, so I guess that's Is all that for okay? tonight. Okay. Have a good night. Bye. Bye bye, everyone.